ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਚੱਲੇ ਨਾ पट्टी बराबर चलती रहे लाइफ साइकिल और सुपर चार्ज कुछ आप दे सकते हैं यार मुंह जे मारदा भाजी एक दा कत्ते कुत्ते ये ना बर्फ पड़े हैं तो डिवॉर्मिंग का ते नहीं कीती का ते नहीं ढिड देखने दवा दित्ती का ते नहीं सारा दित्ती हां दित्ती है आओ पर ये भाई बहुत ही नहीं मन रहा है एलवेंडा सोले थोड़े तो टोगा इधर कुत्ते दूसरा दी आ जा रहा है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ ਗਾਣਾ ਘੋੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾ weight ਹੁਣ 8.5 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਸੌਲਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 किलो ते आधा ml. What is up, guys? Welcome to the Gaming Career YouTube channel. My name is Pete, and today we are going to be looking at how to get professional sound by playing around with some of the microphones in OBS Studio. If you are new here to the Gaming Careers YouTube channel, please do have a look around at the other videos we've got. We've got loads of different content. All of it is based around helping you make a professional. So what you're listening to is just the complete audio from my Blue Snowball microphone. The reason that I've done it like this is because you're going to be able to hear the differences in how I sound before and after I add each filter. So it's going to really help emphasize what's changed in each setting. Just before we get started, at any point in this video you find out that you don't have one of the filters that I have in my version of OBS Studio, please do make sure that you're checking that you have the latest version of OBS Studio. You can do that by heading up to the help and then checking for updates. Secondly, I am assuming that at this point you have your microphone set up in OBS Studio and that you see this little. You can then select the correct device from all the list of devices that Windows has detected. For me, I'm using my. If you need more than this slider, I'll be looking at doing that later with the gain filter. So what noise suppression does is it helps to eliminate the mild background noise that your microphone might computer. And the aim with the first filter that we're going to be adding is to remove, because we have no current level of noise and then आठ तरीक तो पहला टीका ला के तुसी अपनी सेफ्टी करनी है जेड़ा बच्चियां तो हलका तो हां जेड़ा बच्चियां नु दांदा लगे ता अपनी For some time, transitioning between scenes was not a strong suit of OBS Studio. But in recent updates, they have added a wide variety of transition options, and now the ability to import your own custom video transitions. This is an extremely powerful feature, though it could use some improvements. Let's take a look right after this. TunnelBear is the fast and easy VPN service that keeps your data safe and secure behind a bear. Sign up for your 7-day free trial and learn more via the link in the video description. I'm MapleSvox here. It's in the video description. Click the intro video. You can choose a default was 300 milliseconds for me, which is 1/3 of a second. In between those two boxes are buttons to add a new which is one of the type to be active. Below this, you can change the duration of the transition period in milliseconds. The default was 300 milliseconds for me, which is 1/3 of a second. In between those two boxes are buttons to add a new transition, something we'll be using a lot, remove a transition from the list, and a settings cog to change transition settings. As of version 20.0.1 and the production of this course, you can only set up a single transition to be used at a time. This means the camera angle, you swipe and slide. Fear not. Simply click the big plus and you have the option to add custom transitions from a few new options. Fade to color does as it sounds. Opening up its properties lets you choose a color. Though keep in mind, if you choose a custom color from the hue board, you will have to hit
add to custom colors, and choose it from that list before applying. A really weird thing. Otherwise, choose one of the color choices or click Pick Screen Color to get an eyedropper to pick any color visible on the screen. This one automatically adds custom colors and selects it. Hit OK. You can also choose at which point during the transition that the full color should be 100% present and opaque. Typically, you want to leave this at 50%. Hit OK again, and now you can fade to your chosen color as a transition. You can add multiple fade to color transitions to switch between via the drop-down menu. As with every transition, adding a Luma wipe transition lets you pick from a preset list of transition modes typically used as built-in presets for video editors. This gives you a wide selection of wipes, linear wipes, clock wipes, zigzags, barn doors, and all sorts of them. It pops up this big empty window for some reason, resize it, and move it so you can switch between scenes in the main OBS window and preview the transitions. Doesn't work in the actual transition menu. The softness number affects how shapes are. Shapes of the transitions to do the reverse. Click OK when you're done. A video you can make these movie. You can also find plenty of basic blocks. Add a stinger transition much like any other transition. Click the plus under Scene Transitions UI module and click Stinger. Give it a name based on what transition you you're using. Now browse and find your video file. Again, it needs to be a video with alpha transparency built in. You can't chroma key it or anything like that. And audio isn't currently supported with these transitions either. Ideally, this window would show you a preview and such to help you out here, but it doesn't. Yep, positioning on the act. You need to pop in and actually happen. Don't see the act or frame time from with that stinger transition enabled, it will now show up when you switch scenes, and it is pretty neat. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਸਟਲੀ ਹਾਂ ਕੀ 10 ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਆ ਸਪਰੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੌਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੁੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਡੌਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਡੌਗ ਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ 2-4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਕਿਨ ਆ ਚਮੜੀ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹ ਉਲਟਿਆ ਇਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਨਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਇਹ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫਤੇ ਚ ਕੋਈ ਨਲਾ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬਸ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੈਲੋ हाँ सर सर हाँ हुकम हाँ जी कौन सी सर ठीक है सर भाजी अजकल ना मौसम चेंज हो गया हुआ डॉग फीड तो आना मैं इदा करना कि छोटा पैकेट करदा नॉर्मल फीड का वो दे के देखो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸ਼ਿਵਜੂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਾ